ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾ ಇಂದು ಪರ್ತು ಬಂತು ಎಂದಿಗೊಂತ ವೀಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಇಂದೊಂದು ಪತ್ರೊಡೆ ಹಾಕ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು. ಆಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹೆಂಗನಲ್ಲಿ ಇങ്ങനെ പച്ച പച്ച കാണുമ്പോൾ എത്ര കൊസ്റ്റിയോറല്ലേ നോക്കൂ. ಇದೆಲ್ಲ ನಂಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಕಾಣೋಕಿಟ್ರಿ. ನಕ್ಕ ತೀರಿ ಹತ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕ್ಯಂಬ ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೊಸ್ಸಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಿನ್ನುಂಡು ನೋಕು. ನಾನು ಈ ಚೇಬರಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ತಾ ಬಂತು ನಲ್ಲ ಕಲ್ಗ್ರೆ ಅದ್ಲಿಂಗನ ಪುಳು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಂಗೆಲ್ಲ ಚಂದ ಕಲ್ಕೊಳೋದು. ಚಂದ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿ ಬೇಯ್ಕ್ರೆ ಕೊರಿಯ ನೇರ ಬಿಟ್ಟು ನೋಕ್ರಾಗ ನನ್ನ ಕೈ ಫುಲ್ ಕಡಿಚೊಂಟುಂಡು. ನಿಂಗ ಈ ಎಲೆಡೆಲ್ಲ ತೊಡ್ರೆ ಕಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಇಟ್ಟೋಳವ್ರು ಗೈಸ್. ಇನ್ನು ಈ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಸಮತ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾಕೋಗು ಮಾವುಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಈ ಕೈಗೆ ಅಡಿಕೊಂಬತ್ತದು. ಇನ್ನದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲ ತಾಂಗೆನ ಕೈಗೆ ತೋತಿ ಹೆಂಗೆ ಸಮ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕಲ್ಗಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಚಂದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನ ಗೆಂಟು ಕಲ್ತದ್ದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ನೋಕಿಯ ಅದಾಯಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈಯ ಉಳ್ಳೆ ಅದು ಸಮ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ ಉಳ್ಳೆ ಈ ಪತ್ರೊಡೆ ಏನಾದ್ರು ಚಂದ ನೋಡ್ಕಂತು. ನಾ ಪಿನ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಾರ ಮರ ಕಟ್ಟಾಕಿತ್ತು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚಲ್ರ ತೆಲ್ಪು ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಉಂಟು. ನಾನಾಗನಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ. ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೀಡ ಈ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಬೆಚ್ಚ ಎಲೆರೆಲ್ಲ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಿ ಬೀಟಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಏನು ಹಾಕ್ರೆ ಎಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಪಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನೋಬತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟೆ. ಈ ಪಚ್ಚರಿ ಮಗನೆ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪಿನಿ ವಾಪಸ್ 4 ಗಂಟೆ ಆಯಲ್ಲಿ ಪಿನ್ನೆ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಗೆನ ಆದರೆ ನೋಕೋರು. ಈ ಅರಿಡೆ ನಾನು ಜಂಡು ಪಟಕಪ್ಪಲ್ಲ ಅರಿಚಿದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಪಚ್ಚರಿ ಇಟ್ಟೆ ಚೊಮ್ಮೆ ಅರಿ ಮೇಡ ಕೂತೀರ. പിന്നെ ಇದು ಗಂಜಿ ಒಣಕ ಮೊಳಗು ಇಟ್ಟೆ, ತೆಲು ಪುಳಿಟ್ಟೆ, ತೆಲ್ಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ತೆಲ್ಲು ಜೀರಗ, ತೆಲ್ಲು ಪಯರು, ತೆಲ್ಲು ಉಪ್ಪು, ತೆಲ್ಲು ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ಸೊಮ್ಮ ತಣ್ಣಗಿತ್ತು. ಸೊಮ್ಮ ತಣ್ಣಗಿತ್ತು ತಣ್ಣಿ ಕಲಾವಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಹಾಕೋಣ. ಹೆಂಗೆ ನರ್ಚಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊರು. ಇತರ ಗಟ್ಟಿ ಲೋಂಬೇನು ನಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ರೇಣು ಈ ಟೈಪ್ಲೇ ಅವನು.
ആടെ ഞാൻ അതേ ചൊപ്പുര 4-5 പട്ട ചൊന്ത കലകിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് തെല്ലെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി കൊണ്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വീഡിಯೋത്തിಲು ಇತ್ತರ ಮೇಮಂಟಾವು ಗೈಸ್ ಆಯ್ಗ ನಾನುಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇರ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೊಡಗಿರ ಅದು ನಾನು ಅಯ್ಯೋನು ವಾಪಸ್ ಆದರೆ ಈಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿಗೆ ಜಾವಗೂ 11 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ತೀರುಂಬು ഈ ഇല എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മടക്കിയിട്ട് പോയിക്കോണം ಹಸಿರಿಗೆ ಮರನ ತಿಂತದಾಯ್ತು ಈ ಎಲೆ ಎಡ್ತ ಬರೋಗು ಜಾವ 10 ಗಂಟೆಗೆ പോയിട്ട് ಉಮ್ಮ എടുത്ത ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് ತೊಂದರ್ಲು ಬೇಯ್ಕೊಣು ನಾನು ತೊಂದರ್ಲು ತಣ್ಣಿ ಬೇಯಿಸಿರೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈಕೋಗು ಆಡ അങ്ങനെ ರೆಡಿ ಹಾಕೋಣು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಇದು ಮೊಳವು ಕಾಯಿ ಹಾಕೋಗು ಆದರೆ ತೊಂದರೆ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಬೇವುಂಬತ್ತು ಉಡ ನಂಗೆ ಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೋಗು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಉಡೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ஒரு ಇತ್ತರೆ ಮೇಲೆ ನೋಕರು 6 ಒಣಕ ಮೊಳವು ಇಡ್ತಾರೆ 9 ಮೊಳವು ಇಡ್ತೀರ ಕಾಯಿ ಸೋಪೋಡು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಗ ಚರ್ಚಿട്ട് വെച്ച് താങ്ങ അതിലിട്ടെടുത്ത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കുക ചുമന്ന കായും വേണ്ട
പിന്നെ நான் അവിടെ மிக்சர் ஜார் எடுத்துறேன். அதுக்கு ஃப்ரை ஆக்கி வச்சு வணக்க மிளகு தாங்க மஞ்சள் பொடி தெல்லு நீருள்ளிட்டுறேன். தெல்லு தண்ணி காயத்துக்கு இருக்கிறது சேம் அங்கனமையாக இருக்கணும். നമുക്ക് ഒരു അടങ്ങിട്ട് പിന്നെ ഈ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ച് കായത്തെ ഇട്ടിട്ട് അത് തണ്ണി നമുക്ക് കുറേ മേബി തോന്നും ഗൈസ്. തണ്ണി കുറേ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഗട്ടിയാവില്ലേ. പിന്നെ ഇതിൽ ടൊമാറ്റോ നീരിൽ തെല്ല് ഉപ്പിട പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല പയക്കണം കറി. ഇതൂടെ ബന്ധത്ത് ഗൈസ് നോക്കോ. ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಡೆಲ್ಲ ಇಡ್ಕೊಣ. ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಂಗಂತ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮರಕಂಡ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಹಾಕಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಈ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋರು ಗೈಸ್. ഇದ್ರೆ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കണം. ഇതിൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി പോകണം. ഇതാ നോക്കൂ എല്ലാത്തെ കട്ടാക്കിയ. ഇപ്പഴത്തെ ചാർ പായിച്ചിട്ടാ നോക്കാം. നല്ല പൈസ ഉണ്ട്. ಅದರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಇಡೋಣ. ಪಾಡಿ ಇದು ಹಂಗನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅವನು ಫುಲ್ಲು. ಇದ್ರ ಫುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಬಲಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ತಿಂಗಿನ ಮೇ ಪಾಯ್ಕೋ ಅವ್ರ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ. ಅದ್ರ ಪಿನ್ನ ತೆಂಗಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಓಣಿಕೊಂಡು ಗೈಸ್. ಅದು ಪಿನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಯ್ತು, ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಗೈಸ್. ಹಿಂಗನೆ ಮೇ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ರೌತಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿತ್ತು ನೋಕೋರು ಹೆಂಗನಾயிருச்சு ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ. ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೋರು, ಅದೇ ಪಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋರು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋರು. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋలో ಕಾಣ.